egoistic if you say that you are fearless when you're doing certain things. So what is your take on it? Fear undalantawa? Yeah, no, certain. I mean, you're trying to do something and you're going forcefully. No. Doing fear. Proper perspective. We should take it in a proper perspective. It does not mean we should be always be fearful. The thing is, Baba stresses, and also all the great spiritual personalities, they also persist that fearlessness should be a part of our lives. Then only we will be able to succeed. Then we will be able to have peace of mind. And everything will be okay. You take the present scenario of COVID. Supposing today now the COVID is taking so many lives and all that. So like fear ledu, I have to face it without taking any precautions or anything. Do you face COVID like that? No. No, sir. ఇప్పుడు ఫియర్ అన్నది ఏంటంటే we have to use it. ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉంది, everybody is fearful now. They are not coming out. తీసుకోకుండా ఉంటే మనకేం పర్లేదు, నాకేం అవగాహన వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరికీ చాలా మందికి వచ్చింది, నాకు తెలుసు, ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా. అలానే ఒక రూట్గా వెళ్ళిపోకూడదు వితౌట్ ఎనీ థాట్. ఒక్కోసారి ఏం చేయాలంటే we must take precautions. We must take, in such situation, we must take precautions not to get infected. అంతేగాని ఫియర్ అసలు ఉండకూడదు కాదు, కొంత రీజనబుల్ ఫియర్ ఉండొచ్చు. మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఫియర్ విత్ కాషస్ ఫార్వర్డ్ స్టెప్స్ అన్నమాట. ఫియర్ అంటే if you are occupied with fear, your mind is completely stopped and you are afraid to proceed anymore, and you are not using your intelligence at all. That is the state of fear. Not able to utilize any of your vichakshana gnanam or anything else. But suppose the COVID situation has come, how are we going to proceed about this COVID? అనేది థింక్ చేసి ఆలోచించడం అనేది, that is more careful thinking about it. That is not fear, but that is careful thinking how to proceed. I think there is a big distinction between being fearful and what smart steps we should take. I will tell one example, Prasanna. You do all major surgeries which have an element of complications, even death. So how do you face it? Do you go on fearing about the complications, or do you concentrate? There's a lot of fear before we do taking up such surgeries. But no, when you get into the procedure, how do you approach? Will you go on shivering and something is going to happen? Patient is going to die antava, lepothe you go ahead with your all courage. Courage to do good kada. Courage అవసరం. అంతేగాని అంటే జనరల్గా మనం హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ కింద తీసుకోకూడదు. ఫియర్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిఫెన్సివ్ మెకానిజం కూడా. ఇప్పుడు సపోజ్ you cannot face a lion just because God is everywhere in everybody, in every being. True. You just can't face. That is foolishness. No, that is what the point was. అది సో కొంచెం మనం ఏంటంటే మన ఇది ఉపయోగించాలంతే, మన డిస్క్రిప్షన్, మన ఇది. అండ్ కొన్ని విషయాల్లో మనం అంటే ఫియర్ఫుల్ అంటే మరీ ఎక్కువ ఫియర్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ ఉండకూడదు. అది మనం రీజనబుల్గా అప్రాప్రియేట్గా ఉండొచ్చు. అది సపోజ్ ఎవరైనా సిగ్గా ఉంటారు, ఇప్పుడు రవిచంద్రన్ రమాయి, సో న్యాచురల్గా ఎంత అనుకున్నా కూడా
You're all worried We are for not us. I'm fearful. talking about that concept. That అది concept is what I'm natural గా వస్తుంది బికాస్ వీఆర్ నాట్ సూపర్ హ్యూమన్ కాదు కదా, వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఆర్డినరీ మోర్టల్స్. సో అది మామూలుగానే వస్తుంది. కొంచెం ఎప్పుడైతే తను బాగుంది అన్నాడో సో వి ఫీల్ రిలీవ్డ్, అంతే కదా. అది ఫియర్ అంటే మనం చూసుకోవాలంతే, కరెక్ట్గా మనం అప్లై చేసుకోవాలి. బట్ కరేజ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అదే స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు బాబా కానీ ఆయన స్వామి వివేకానంద కానీ ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసింది ఏంటంటే ఫియర్లెస్నెస్ అండ్ కరేజ్. అది కొంతమంది కాన్స్టెంట్గా దేల్ బీన్ కాన్స్టెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫియర్ అండ్ దే గో ఆన్ వరీయింగ్. అది వరి లేకపోతే దే కాంట్ గెట్ ఆన్, ఏదో వరి ఉండాల్సింది వాళ్ళకి. సో అటువంటి వాటికి ఏంటంటే వాడికి అన్నెసరీ వరీస్ ఏం పెట్టుకోకూడదు. అది అన్నెసరీగా ఏం లేక ఊహించుకొని ఇమాజినరీ ఫియర్స్ ఇవి. ఓకే, అలాగే. జై బాబా. జై బాబా. ప్రశ్న నెక్స్ట్ కిరణ్. కిరణ్ వచ్చాడా? కిరణ్ వచ్చాను. చాలా బాగుంది. వెరీ నైస్, వెరీ సింపుల్లీ, వెరీ క్లియర్లీ laid out. Two questions, one is a simple question, I think. One is, can you distinguish little more between fear and worry? Okay, so one question. So there are two different things you chepe, but it didn't jump out at me. So one question. The second question is more, I think maybe along the lines of what Prasanna was asking. Fear, worry, they are needed, but they're needed up to a certain extent. And we need to have enough fear and worry to model or to understand what future possibilities may be, so we can act in a rational way. But we don't want fear and worry to be so much that it weighs us down and makes us either reckless on the one hand or irresponsible, or it makes us immobile. So how do we develop that this is required? Take a knife. The knife can be used for cutting vegetables. Surgeons use knives, but it can also be used to do murders, right? Extreme cases. Similarly with fire. Just to talk use the right amount. Second question ఏంటంటే, fear is needed. Fear and worry are like a human way of understanding what future possibilities are. So you need it so that you can anticipate the future, so you can take proper action to overcome it. Yes. But if you have too much of it, it makes you paralyzed. The phobia and okay. How do you find that balance? And how do you practice? What is the practices? How do you know? How do you become aware? Different, but though they are interconnected. Okay. To some extent, they are interconnected. When you see, there are so many types of fears, phobias. Fear of space, fear of death, fear of examination, fear of water. There's so much fire. When they got a fear, are various types of fears, and if it is irrational, if it's not associated with reasoning, it becomes a phobia. ఇంకోటి ఏంటంటే, అసలు జుడిషియస్గా మనం ఇచ్చేయాలి, అంతేగాని జుడిషియస్గా మనం అసలు ఫియర్లెస్గా అనేసి వెళ్ళిపోకూడదు. ఇష్టం వచ్చినట్టు. ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ గురించి అనుకున్నాం కదా, అంతేనా? కోవిడ్ గురించి we should take proper care. We should not go out as a fearless గా ఉండాలి, ఏం చేస్తాని అలా అనుకోకూడదు. We land in get trouble. ఇంకోటి ఏంటి, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏదో అడిగావు కదా, ఏలా జుడిషియస్ Fear and worry lo, what is the distinction? వినపట్ల డిస్టింక్షన్ అంటే కంప్లీట్ గా లిటరల్ గా చూసుకున్నా కూడా ఫియర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ వరీ ఈజ్ డిఫరెంట్. వరీ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ సంథింగ్ ఏదో గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ వెరీ బ్యాడ్, సినిస్టర్, ఇది ఫారం ఇది అవుతుందేమని, అది ఫియర్. వర్రీ అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే అది దట్ బికమ్స్ ఎ హ్యాబిట్. దే వర్రీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, even for trivial matters.
ఇప్పుడు కొంతమంది ఎంత ఇదిగా వరి అయిపోతారంటే స్కూల్కి వెళ్ళారంటే పిల్లలు వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు వరి అవుతూనే ఉంటారు ఇంట్లో. అలాగ చాలా ఉంటుంది మామూలుగా. తప్పకుండా can we say that increased worry is fear and lesser thought is worry? Intensity, but అది can we say judicious గా మనం the more the intense of worry is fear, the lesser intense it is worry. రెండు దే ఆర్ డిఫరెంట్ యాక్చువల్లీ, దో దే ఆర్ ఇంటర్కనెక్టెడ్. వరి అంటే మనం ఫర్ నో రీజన్ అలాగా ఒకసారి రీజన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న రవిచంద్ర అన్న ఇదైనప్పుడు వీఆర్ ఆల్ వరింగ్, వీఆర్ అప్రెన్సివ్ ఆల్సో, వీఆర్ ఫియర్ఫుల్. న్యాచురల్ Worry becomes then you become fearful kada. It becomes fear. Fear becomes a worry also. Fear may lead to worry. బాగుంది ప్రశ్న. సెపరేట్ ఎంటిటీ. ఫియర్, వరీ లేకుండా ఫియర్ ఉండొచ్చు కదా. ప్రతి దానికి భయపడతా ఉంటాం. అమ్మో భయం వేస్తుందండి, భయం వేస్తుంది. చాలా మంది ఊతపదం అన్నమాట, భయం వేస్తుందండి. అది అబ్జర్వ్ చేశారు కదా మీరు. చాలా మంది, కొంతమంది ప్రతి మాటకి అంటారు భయం వేస్తుంది, భయం, అంబాబాయ్ భయం. ఎస్పెషల్లీ బాబా లవర్స్లో ఉన్నారు వీళ్ళు, వైస్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు. ఎప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, ప్రతి మాటకి భయం అంటారు. అమ్మో భయం వేస్తుందండి, అమ్మో. అది దట్ ఈస్ అన్ఫౌండెడ్ యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ నాట్ జస్టిఫైడ్ బై ది ఫ్యాక్ట్స్. Just a small that just before doing a surgery, say any major surgery, there is a kind of worry that we want everything to go good for any patient, right? అంతే కదా. Before starting off, we think of Baba putting everything on his hand because we fear something might go wrong. Because the worry is very heightened just before we start. Once we get into that, it's a different thing. But apprehension ఉంటుంది సార్. అది వేరు. ఏంటంటే మనకి we have full faith in God. అది we always have faith in God, but still చాలా మనకి ఇది వస్తుంది మాట. చాలా ఫియర్ పోద్ది, ధైర్యం వస్తుంది. అది యాక్చువల్గా ఆ టైంలో ఏంటంటే మనం ఎంత ధైర్యంగా చేస్తే అంత సక్సెస్ఫుల్ అవుతాయి ఏదైనా సరే, బీట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డీ. అది అంటే కాదు, maybe what I'm picking up is fear is a reaction to some stimulus. Maybe worry is to dwell, to constantly focus on that. అది కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ గా ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్. ఇది ఓకే. థ్యాంక్ యూ. జై బాబా. జై బాబా. కిరణ్, అది నేను విషయం చెప్తాను. చెప్తున్నాను. నేను 60s లో హౌస్ సర్జన్సీ చేసేటప్పుడు బ్లడ్ బ్యాంక్ నాకు పడింది. మా రూమ్మేట్కి ఏమో సైకాట్రీ పడింది. సైకాట్రీ డాక్టర్ని ఏమన్నా పిచ్చి డాక్టర్ని ఎవరు. సరే 15 days అనమాట. ఊరికెళ్ళి వెళ్ళాడికి వెళ్దాంలే అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళాను. అక్కడ నాకు నిజంగా ఆ డాక్టర్ అబౌట్ 55 years 60 years అయినప్పుడు అప్పుడు ఆయన అన్నమాట నాకు ఎప్పటికి కూడా గుర్తుందన్నమాట. ఆయన చెప్పిన మాట ఏమన్నాడంటే, యాజ్ ఎ డాక్టర్ మీ దగ్గరికి పేషెంట్స్ వస్తారు, పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు 33% ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఆర్ సైకలాజికల్. రేపేమైపోతుందో, నిన్న వాళ్ళు ఇలాగన్నారు, వీళ్ళు ఇలాగన్నారు అని చెప్పేసి కాంప్లికేషన్స్ ఆలోచించేసి వరీ అయిపోతుంది. అది అక్కడ 33% ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ అలా ఉంటారు. ఇంకో 33% ఆఫ్ ది పేషెంట్స్
బీపీఓ షుగర్ ఏదో ఉంటుంది. బీపీ షుగర్ ఉండేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దానికి కాంప్లికేషన్స్ ఆలోచించారు. కాంప్లికేషన్స్ ఆలోచించి 25% డిసీజ్, 75% కాంప్లికేషన్స్. ఆ కాంప్లికేషన్స్ గురించి ఆలోచించి వరి అయిపోతుంటారు. ఏమైపోతుందో ఏమో. యాక్చువల్గా 25% డిసీజ్ కేవలం వితౌట్ ఫియర్ అదనమాట. ఇప్పుడు నేను ఏ మిరపకాయ బజ్జీలో తినేస్తాను, తినేసేటప్పుడు నాకు గుండె మండిపోతుంటుంది. ఇమీడియట్లీ నాకేమని భయం వేస్తుంది, అమ్మ బాబోయ్ నాకు గుండె నొప్పి వస్తుంది, హార్ట్ అటాక్ అని భయం వేసి నేను వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను, కార్డియాలజిస్ట్. అందుచేత అదొకటి చాలా అంటే అప్పుడు నాకు అనేది ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుందా అంటే మనకి ప్రతిదానికి అసోసియేట్ ఒక డిసీజ్ వచ్చిందంటే కాంప్లికేషన్స్ ఆలోచిస్తారు. డబ్బు ఉంటే ఎవరైనా దొంగలు ఎత్తిపోతారేమో అని ఆలోచిస్తారు. ప్రతిదానికి ఆపోజిట్స్ ఫియర్ వల్ల వరి, రెండు అసోసియేటెడ్ విత్ ఫియర్ అండ్ వరి ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో. ఈవెన్ బాగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవి గురించి వరి అయిపోతున్నాం. ఇప్పుడు రవిని చూడగానే బాగుందనేటప్పటికల్లా బికాస్ మామూలుగా రవి చూస్తే రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం అందరినీ. బట్ వాళ్ళు రవిని చూసేటప్పటికల్లా డిఫరెంట్ గా ఫీల్ అయ్యారు. రెండోది ఇప్పుడు కూడా ఉంది. చిన్నప్పటి నుంచి మదర్స్ ఏం చేస్తారంటే పిల్లల్ని అన్నం తినకపోతే భూషోడు వచ్చేస్తారు, జాగ్రత్త నేను ఇచ్చేసేస్తాడు. అలా చేస్తుంటే దయ్యం వచ్చి ఎత్తిపోతుంది. లాగా పెట్టేటప్పుడు ప్రింట్ అయిపోతుంది భయం. దానివల్ల కొద్దిగా ఇచ్చారు. ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే నేర్చుకుని సాధారణంగా ఈ పేషెంట్స్ వచ్చేటప్పుడు మనం కొద్దిగా ధైర్యం చెప్పామనుకో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. నీకేం పర్వాలేదు, ఇది అవుతుంది అదవుతుంది అని చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ మీద వెళ్తుంటాం. రోడ్ మీద వెళ్తుంటే ఎక్కడో కారు కింద యాక్సిడెంట్ అయితే చచ్చిపోతాడు. అంటే రోడ్ మీద నడవడం మానేస్తామా? మానే. ఇప్పుడు కోవిడ్ చాలా మందికి వచ్చింది, చాలా మందికి తెలియదు. మనం రవి గురించి అదే పనిగా ఆలోచించాం. ఎందుకంటే ఫియర్, ఏమైపోతుందని ఇమాజినేషన్, వర్రీ. ఫియర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే యూజువల్లీ అసోసియేటెడ్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉన్నా కదా, మోడీ అవని లేకపోతే జగన్ అవని వీళ్ళు అవని పవర్ ఉంది, మనీ ఉంది, అయినాడు భయం పోతుందా లేకపోతే మనీ పోతుందా భయం. ఇలా ఎవ్రీథింగ్ మైండ్ లో రెండు ఆపోజిట్స్ రెండు ఉంటాయి. ఇందాక చదివాను ఫియర్ గురించి. మనం ఆపరేషన్ చేసావు, మొదట ఆపరేషన్ చేసి టెన్షన్ గా చేసి ఉంటావు. 1, 2, 3 ఇప్పుడేం జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ చేయమంటే మొదటిసారి భయపడినట్టుగా భయపడవు, కాన్ఫిడెంట్ గా గబగబా చేసేసి చేసేస్తావు. అంతే కదా ఎక్స్పీరియన్స్ కదా. సో ప్రాక్టీస్ ప్రతిదానికి. అది నా చెప్పేస్తున్నా. Now that we are not talking psychological aspect of point of view, but spiritually, how does fear or worry reflect onto our spiritual journey? That's what you're deviating from, you're going to psychological aspect. మనం ఏం చేస్తామంటే అనుకునేటప్పుడే మనకి దేవుణ్ణి పెట్టుకుంటాం, బాబా 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 అనుకుంటాం. ఫెయిత్ ఎవరికుంటే ఫెయిత్ ఉండేటప్పటికల్లా దేవుని మీద భారం వస్తుంది. ఇంకోటి ఫియర్ అంటే ఇందాక చదివాను, అది మీరు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. ఫియర్ ఈజ్ అ ఫీలింగ్ ఆర్ అన్ ఎమోషన్ వెన్ ఎ పర్సన్ హ్యాస్ ఫియర్, దే ఆర్ అఫ్రైడ్ అండ్ స్కేర్డ్. A person who fears something does not want it happen. The fear response comes from sensing danger. అది వరి అంటే కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అది నేను ఎంటర్ అవునా? కెన్ ఐ ఎంటర్? ఆ మోడరేటర్ అత్త చెప్పండి, చెప్పండి.
చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. పవన్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నాడు ఒక స్కూల్లో. ఓకే, అప్పుడు బ్యాక్ ప్యాక్ పెద్దగా ఉండేవి, ఎన్నో పుస్తకాలు అనమాట. అందరు వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఆఫీసులకి. పంపించాను 10:30కి, 8 o'clock వెళ్ళిపోతారు. 10:30కి ఆ బ్యాక్ ప్యాక్, స్కూల్ ఎంత దూరం అంటే 4 kilometers పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు ఇంటికి. ఓకే, ఆ బ్యాగ్ రిక్షాలో వెళ్తాడు కదా ఏడ్చుకుంటూ. అమ్మ ఫీజు కట్టలేదంట, నన్ను బయట పెట్టేశారు, పంపించేశారు అన్నాడు. ఐ గాట్ ఏ షాక్. సెకండ్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఎంత 7 years ఎంత ఉంటుంది, అవునా? ఓకే, 4 kilometers రిక్షాలో పంపించిన వాళ్ళు ఫీజు కోసం రిపోర్ట్ మై చైల్డ్ అట్ రిస్క్. గాబరా వచ్చింది అప్పుడు నాకు. వెంటనే వాడిని తీసుకుని ఆటో ఎక్కేసి వెళ్ళాను. ఆ ప్రిన్సిపాల్ యారగెంట్ ఫెలో, అందరు భయపడతారనమాట. ఓకే, స్కూల్కి తీసుకెళ్ళాను. స్కూల్కి తీసుకెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ అంటే మా ప్రిన్సిపల్, మెయిన్ చీఫ్ సిఇఓ లాగా ఒక అతను ఉంటాడు, స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన గోపాలకృష్ణ అని. మేడం ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళి, మేడం వాట్ ఈస్ దిస్, what will happen to my child? I think my child is in the school, and for the fees that time 30 rupees or 40 rupees sake you sent my child with such a heavy bag. We never 4 kilometers. I told her, madam, don't worry this thing, because everybody, we had a explanation. I was not happy. Okay, then she said she sent Pavan in the school. You speak to the main person, the founder principal. బయట కూర్చున్నాను. ఏమో ఈయన రాక్షసుడు, పెద్ద పెద్ద నేమ్ ఉంది, ఎలా అంటే అలా మాట్లాడేస్తారు. నాయన ఈయన ఎలా, ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి. ఐ వాజ్ ప్రేయింగ్, బాబా ప్లీజ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్. ఓకే, సమ్ ఇంజస్టిస్ డన్. ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు మై చైల్డ్, who is this? I was talking to Baba. Who will be responsible? Am I right in showing my emotion? Maybe fear, worry, whatever it is, because you helped, the child came, reached happy, safely with such heavy baggage. Okay, if otherwise, who will be responsible? Okay, then my turn came in that room, Gopalakrishnan room. చాలా భయంతో అమ్మో ఈయన రాక్షసుడు, మాట్లాడలేమని. కానీ ఒక పక్కన నాకు అన్యాయం జరిగింది. సమ్ ఇంజస్టిస్ హ్యాపెన్ టు మీ, ఐ మస్ట్ ఓపెన్ మై మౌత్ అండ్ టాక్ టు హిమ్ అని ఒక బాబా నుంచి వచ్చిందో ఏంటో, ఐ డోంట్ నో. కాలు పెడుతూనే బాబా బాబా అని పెట్టా. ఇంతకుముందు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయినాయి చాలా. ఓకే, అందుకని కూర్చోగానే చెప్పాను, సార్ వాట్ ఈస్ దిస్, ఇలా పరిగెత్తుకొచ్చాడు ఈ 7-year-old బాయ్ విత్ హెవీ బ్యాక్ ప్యాక్, అండ్ రిక్షాలో పంపిస్తాము 4 kilometers. Who is responsible? Something happened to my child. What answer you given? I don't know. Baba gave me the strength. No, madam, this ఏదో మాట్లాడాడు. అప్పుడు ఏదో సర్దుకుని సారీ చెప్పలేదు, కానీ అలా చెప్పినట్టు సంథింగ్ ఏదో హ్యాపెండ్ అనేసి ఇంకేం చెప్పలేము. ఎందుకంటే బిగ్ స్కూల్ విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ, సీట్ వచ్చింది, ఇది జరిగింది. ఇక్కడ నాకు వెన్ హీ కేమ్ హోమ్ ఐ గాట్ ఫియర్. అరే థ్యాంక్స్ బాబా, ఎందుకంటే వి ఆల్వేస్ టాక్ టు బాబా. బాబా దిస్ చైల్డ్ పంపించారా, యు టుక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ వైల్ హీ వాజ్ రన్నింగ్ 4 kilometers టు హోమ్. ఓకే, ఇమీడియట్ గా అరే ఫియర్ ప్లస్ ఐ రిమెంబరింగ్ బాబా, యాంగర్ కూడా వచ్చింది ఆన్ దట్ పర్సన్. ఫియర్స్ గా వెళ్ళిపోయాను. ఓకే, వెళ్ళిపోయి ఇంకో పక్కనే భయం, రాక్షసుడు రా బాబాయ్, చాలా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, తిట్టేసాడు ఒకసారి సారీ, ఇదొకటి ఉంది, ఎలా డీల్ చేయాలి. బాబా 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 అనేది, బాబా బాబా హీ సెడ్ యు ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్, యు హ్యావ్ యువర్ ఎమోషన్స్. ఓకే, టేక్ మై నేమ్ అన్నారు ఆయన. డోంట్ వరీ అంటే ఆల్వేస్ లివ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్. వెన్ వీ విల్ వరీ, వెన్ వీ థింక్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్, నీకు ఫుల్ వెన్ యూ హ్యావ్ 100% కన్విక్షన్ ఇన్ మీ, డోంట్, ఐఎమ్ దేర్ టు టేక్ కేర్. చంటి ఒక మంచి స్టోరీ ఒకటి పంపించే, ఒకటి డ్రాప్ 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 అంటే some voice he's hearing, because he has wavering, whether I will be safe or not అనేటప్పుడు డమ్ అని పడిపోయా. ఆ మాట, సమ్ వాయిస్ హర్డ్, నో కమ్ ఆన్ జంప్ జంప్ అంటే he didn't jump. ఓకే, అప్పుడు సమ్ ఏదో హడ్డుల్లో పడిపోయాడు. అలాగా
Baba, what he says, don't worry. Fear, no, worry is an interacting word. Okay, fear and at once oka bhayam. Okay, Baba chepparu, you are a human being, you have emotions, you overcome. Take my name. When you worry means you have 100% conviction is not there in me. Okay, suppose operation Prasanna నాకు చేసినప్పుడు little I could shiver, shaken up. అంటే సొంత వాళ్ళకి చేస్తున్నాడు కాబట్టి తనతో పాటు ప్రేయర్ చేశాను. Okay, that is not concern. Fear is different from concern. Oh, Baba unnar manaki. Baba is there for us to take care of us. He will take. ఇప్పుడు రవికి మీరు అందరూ వరి అని వాడారు కానీ నేను ఐఎమ్ కన్వర్సింగ్ బాబా. బాబా యు ఆర్ దేర్. Number of times you saved us. You put your that cushioning palms to us. Okay. ఎప్పుడు సేవ్ చేస్తాను నాకు ఉంది ఆ కాన్ఫిడెన్స్. ఐ టాకింగ్ టు బాబా. I never worried about Ravi. I had confidence in my conviction in Baba. Baba is there. Kiran operation, when he got operated, any such issues come, Baba, you know what is best for us. We accept your will. Okay? Bhiksha, whatever you give, a bhiksha తీసుకుంటాం మేము. He said, Baba himself said, when you don't worry yourself, I worry for you. If you worry, I don't worry for you. That means 100% faith is not there in him. Mo Baba really will come to our help. ఇదుంటాయి చూడు, దట్ డౌటింగ్. ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఎందుకు అన్నాడు, కృష్ణుడు కర్మణ్య వాధికారస్యే మా ఫలేషు కదాచన. టేక్ యాక్షన్, డూ యువర్ డ్యూటీ, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రిజల్ట్. లెట్ ఫ్రూట్స్ నాట్ బి యువర్ మోటివ్. అంటే సమ్ ఆఫ్ us may get doubt. మనకి రిజల్ట్స్ మీద వి డోంట్ హ్యావ్ ఇది లేనప్పుడు ఆ మోటివేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ ది రిజల్ట్స్ అవర్ కర్మ ఈజ్ డిజైన్డ్. ఓకే, మీ రిజల్ట్ డిజైన్ అయింది. వి యాక్సెప్ట్ వాట్ ఎవర్ హీ గివ్స్ టు us. వి ఆర్ 100% సరెండర్డ్ టు హిమ్. ఓకే, ఇది అదొకటి. యూజువల్లీ when we get fear, what will happen? Bhagavad Gita, so many slokas he describes. When we get disturbed, when fear and worry comes in our mind, fear comes at the level of thought level lo vastundi. Then it comes in the form of behavior lo vastundi, reflect అవుతుంది. Body language changes. Irritation is coming because it is not happening in the way I am expecting. We anticipate whether it will happen or not. Example, when children are appearing entrance exam, anxiety వస్తుంది. At that time, heartbeat increases. Okay, clash comes between the mind and heart. Mind says, what will happen if you fail? అని చెప్తా ఉంటుంది. But heart says, that is inner voice, that is intuitive voice, you will succeed. If you don't succeed, you have other alternative course అని ధైర్యం చెప్తుంటుంది మనకి. ఈ ఫియర్ వరి అనేది, the clash is happening between your mind and the heart. Heart is saying, don't worry, I am there. And that is God, where that is the seat where God resides. Heart. The mind is a monkey, he says, she puts fear in you. Suppose what will happen? We have not cracked your whatever CET or MET or something, IIT, whatever. అని ఇది రాకపోతే ఇంకోటి ఉంది, వాట్ ఈస్ దేర్ అని ఒక ధైర్యం చెప్తూ ఉంటుంది ఒక పక్కన. కాబట్టి మనం గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడా నువ్వు ఉన్నావు అనకంటే వాట్ వీ షుడ్ డూ, యూ షుడ్ పుట్ వన్ హ్యాండ్ సో దట్ డజంట్ బ్లో విత్ ద విండ్. Okay, that is, we have that inner intuition. When we are depending on God, okay, he will give you a supporting ఇది ఇస్తారు అనమాట, ధైర్యం ఇస్తారు. ఆ మైండ్ లో ధైర్యం కలుగుతుంది. ఎస్, ఇప్పుడు ప్రసన్న కాంప్లికేటెడ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నట్టు, he must have had the fear. Naturally is a human being, but the inner strength he is getting, and see that he does the surgery successfully. Okay, ఒకసారి ప్రసన్న, he said once, for some reason he didn't do the prayer. Okay, when he was about to start the prayer, she's a Muslim lady, I remember very much this incident. There is a Baba photo in the surgery room, and anesthesia is said, we are giving the anesthesia.
She said, Dr. Garu, who is that photo? She said, he is Meher Baba. He is our God. We pray for him. He said, he didn't do prayer that day for some reason. Did you do the prayer? She asked. He got stunned. He asked them to hold for some time, so the anesthetists and other people. He did the prayer and started the surgery. It was successful, and that lady was a Muslim lady. Muslims, they don't like the other gods or whatever. Why did she ask that time? He must have had the fear. There is some problem. He didn't do the prayer for some reason. And see, God comes when you worry or fear comes. He will come right in time and help you. We are talking spiritual angle, okay? Whether fear correct kada anedi, when we are depending, when catching hold of his daman, feet of the God, whichever God is only one power. Rama, Krishna, Buddha, Jesus Christ, Muhammad, Shri Sai Baba, or some other guru. There's only one power. When you catch hold of his feet, he will take care of us. అదే గీత. Okay? నేను కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యాను. I don't know. ఏదేదో మాట్లాడేసా. బట్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ నేను సబ్జెక్ట్ కి కనెక్ట్ అయ్యానా లేదో